Good evening. Welcome to True Spirit, a live podcast where we explore stories of compassion, resilience, and the true meaning of service. Today, our discussion is not only about social work and social service, but we are going to explore what it takes for those who care and their quiet strength, and also those who go through pain silently and because they are neglected by their own family members. I'm joined by Mr. Krishna Mohan, the founder of Krishna Sadan, old age home, elder care home in Kompally. And I have known him for 14 years from the inception of the home, a very dedicated and honest person. Thank you, sir, for joining me today on the live. Thank you so much, madam. It's a privilege to be here. Thanks a lot for Yes. inviting. Yeah. Sir, let's start from the very beginning about your journey. I understand that you have traveled with your father on fields when he was working in different social causes, right from the age of 3 or 4. So, at that age, when you started going out with him, is there a moment that you still remember which made you, or inspired you to get onto this path of social work? Yeah, very much, madam. Dad used to work in tribal areas, like from Hyderabad. After Bhadrachalam, they are upstream Godavari. There are places like Venkatapuram, Peruru, Vajedu, and other places. These happen to be the borders of our state, bordering with Madhya Pradesh, Orissa, and Chhattisgarh. So these are completely backward places, and completely tribal places. So we have Koyas and Kondaredis in this area. So when I used to accompany my dad, like the first intention was to make sure I'm being with dad because I love spending time with him, around him. I used to make those trips, but eventually, as I was traveling more often, I used to see sudden change in the lives of the people. I born and brought up in Hyderabad, in studying in St. Anthony's in Himayat Nagar. I used to see one set of people like who had well settled lifestyles and everything is a privilege for them and happily living and doing their own stuff. And other side, with just a journey of 8 to 10 hours, I used to see a completely different picture where people are struggling for very basic needs. That definitely made me be surprised and shocked and understand that it's not same for everyone. And seeing my dad working hard through his organization, I felt like I should also like dedicate myself in the same line. That made a very strong impression in my childhood. Okay. Sir, I understand that you draw inspiration from great leaders like Mahatma Gandhi, Mother Teresa, Vinoba Bhave. What is one lesson that you take from them and apply it in your own work? Um, Not one actually, many. It could be many. Especially from Vinoba Bhaveji. I read more about him and the way he runs Sevashram. And like when I think we all must, most of us are familiar with the story when Jamanlal Bajaj approaches Mahatma Gandhi and asks him, Bapu, we are stationed in Sabarmati, and this still is like one corner of this country, and there are people who wants to reach out to you, and it's better you also have an ashram down south somewhere. And for a leader like Mahatma, he gave a small answer that we are not yet ready, and we do not have one leader or one person who can handle a home elsewhere. And Jamanal Bajaj was completely surprised, like with that answer, and he thought, okay, let's wait. This went on until Acharya Vinoba Bhave met Bapuji following the Benares Congress, where Acharya Vinoba Bhave had some questions and he wanted to meet Mahatma Gandhi and ask him few questions. When he goes to Sabarmati, he was given a time slot and he waits for Mahatma Gandhi. And when the
time comes, when his appointment time comes, as he enters the room, he sees Mahatma Gandhi sitting down and chopping vegetables. As he saw the scene, and Babu asked him like, "Yes, better, like, why did you come?" And as he was framing his question, slowly he walks around, sits down next to Mahatma, and starting to chop vegetables along with Mahatma, and posts his question. That is when Mahatma Gandhi felt like, okay, this is the right person. Like, there's someone who is not just talking, also trying to show interest on the work. And then Vinoba Bhave continues to stay there in Sabarmati for 3 more months, and he so slowly takes care of the responsibilities at Sabarmati and Right, everything. That's when Gandhi feels there's the right person, and that's when Seva Ashram happens. So from this okay, story, for example, right, before starting something, we need, it's not just about talking and saying things, but starting an institution like Seva Ashram or something needs a lot of commitment. So you need correct, to stay there and do stuff. right. So So from each of commitment the is, can we say that the one lesson that you have drawn from all of them is how committed they were to the service that they were doing. Yeah. true. Okay. And you have done your bachelor's and master's in social work. Uh, Before you were on the field along with your father, walking alongside him as a young child, and then you got into academics. So, how did your perspective change from seeing the reality to being a student of, bachelor's or master's social work student? How did your perspective change? Yeah. So again, this is like I'll keep telling each of it in a small story, so that that's how even Definitely. I got connected. So Yes, yes. my father used to work closely on prevention of HIV/AIDS projects funded by one of the donor agencies, and then as he was working with one particular community called Domara. So Domara sex workers, like they are a few women who sex work in the community, like others who practice like Mallava, Matangi, Jogini, Devadasini. These were systems where people, the systems were initiated 300 years back or 400 years back, and they started dedicating themselves, and they say, in the service of God, we want to give happiness or pleasure to people who needs them. But Domara, whereas it's a caste, they claim Hindu court dancer Ramba as their origin, and they have been practicing this since 2000 years. So while working with this community, when dad was moving with them, and I started to record case studies, and I used to slowly learn about the lifestyles and everything. For a long time, I didn't see like they're doing it out of various issues and something like that. I just used to thought, okay, they are doing it as a practice, as it come from their senior generations, and they're just taking it forward, something like that. Until I did my bachelor's in social work, a master's in social work, and then there are tools where you sit down with the communities, you do FGDs, focus group discussions, you develop case studies, you talk to each of them, and when all these perspectives, all these Can we say efforts that to it, strategically you were able to plan what you wanted to do after that you went to the bachelor's and master's program? yeah, as a You more, like, I could already involve knew more with the community, and I could learn more in detail with them than being an okay outsider. Yeah, how to put things in frame perspective and systematic. right, right. Okay. And I think Miru, you even taught was you were a lecturer also after you finish your studies. So under your guidance, have you observed any student who has changed over a period of time? Can you give me an example? Many of them, I can happily say, like so I used to make it a point that like there are many courses, but what makes social work special is the concurrent field work, where like you study something and you see the result almost instantly. So you learn something in the classroom today, and you see the change tomorrow. So we had few students where few of them were like sort of like sometimes taking it serious, sometimes they just used to take it like for granted sometimes. So
we had an instant where I made them understand what is the uh, how to use RTI, right to information, and made them Okay. practice it, file a case, Okay. and then we made them see with a single RTI they could make a renovation in a school, just spending for more Okay. than 3 to 4 years. So Wonderful. Wonderful. making them access to the full potential of the field, it's something that made me happy that, and they could learn it instantly instead of waiting for a long time and stuff. Yeah, Okay. Sir, and your learning did not end only here. You have also traveled to many countries. So, can you tell us a little bit about what are the workshops you attended abroad? And, if someone watching this wants to get into the field of social work, what is it that they should look for? What did you get out of those travels? I think you traveled to more than 30 countries. yes, madam. So Yes. yeah, so కి వెళ్ళారు as ఏం వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయ్యారు వాట్ డిడ్ యూ లర్న్ ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ the whole journey started like with Kenya, and before that, like with the local work, whatever I do, what's more important is to have a strong foundation. So from the beginning, I was focused on whatever I was doing, and second, the important work about social work and any field work is like documentation. One part is like if you're doing some work, the second part is how good you document it, so how good you write a blog or a report about it and share with people. So that helped me. Like I had a small experience of traveling all the way to Jalandhar and participating in a Aman Mela, which was hosted by Nirmala Deshpandeji. That was one simple journey, like one simple experience which I could share with many people. So, and I also documented it and I shared with many like-minded organizations as well, and also about my learnings from child labor, working on combating child labor and issues like that. When I was sharing about stories like this, few of them felt I could be a good mentor for their programs, or I could inspire the young people there. So one such was Oxfam Australia. Oxfam Australia had a program called OIYP, Oxfam International Youth Partnerships, wherein they selected 300 young people from different parts of the world, and we were trained on few basic issues. And later, we started giving training to other young people. We were called M&M, mentors and motivators. So అట్లా ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను. తర్వాత వంగారి మాత గారిని కీనియాలో కలిసాము, వేర్ గ్లోబల్ గ్రీన్ బెల్ట్ మూమెంట్ తను పనిచేసే ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ క్యాంపెయిన్స్లో చూడడం జరిగింది, పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. హౌ టు మోటివేట్ కమ్యూనిటీస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్ అది చూసాము. అట్లానే సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళాము. అక్కడ జెండర్ అండ్ కల్చర్ ఇష్యూస్ మీద వర్క్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, అండ్ మేము వీ గివ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ జెండర్ అండ్ కల్చర్ ఇష్యూస్ లైక్ హౌ community development workers, how they should behave in community, and what would be the challenges and how to face them. వీటి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చామన్నమాట. అట్లా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఐ అటెండెడ్ యాజ్ ఎ ఫెలో అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఐ అటెండ్ యాజ్ ఎ మెంటర్ అండ్ మోటివేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెనెగల్కి వెళ్ళాను. సెనెగల్లో ఉమెన్ కోఆపరేటివ్స్ మీద క్లాసెస్ తీసుకున్నాను. అట్లా సో ఈచ్ టైమ్ లైక్ దర్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Taiwan, for example, celebrated centennial celebrations, 100 years of Taiwan independence. So they selected, they had guests, around 100 guests from different parts of the world. Sports నుంచి ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని పిలిచారు. ఫిలిమ్స్కి వస్తే ఆస్కర్ అవార్డ్స్ అట్లా. సో ఈచ్ ఫీల్డ్ నుంచి people who are working well, they invited. When it came to social sciences and this subject, ఒక కాంపిటీషన్ లాంటిది పెట్టారు, wherein like we participated in it and 50 of us got shortlisted, and then from 50 they selected 5 or 6 of us. సో మేము తైవాన్కి వెళ్ళి అక్కడ నేను ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మీద స్టడీ చేయడం జరిగింది. సో ఈచ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ గేవ్ మీ a lot of exposure and a scope for understanding things. సార్ మీ ఫాదర్తో యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సోషల్ ఇష్యూస్ బట్ Yeah. what was the moment you felt I need to focus specifically on elder care? ఎందుకు కృష్ణ సదన్? Yeah. So dad as he's a professional social worker. So he had his own NGO called HARD, Human Action for Rural Development. 1985 లో స్టార్ట్ చేశారు.
So while dad was doing many projects in hard, I saw, like, for example, we used to work on drought and climate change issues. Suddenly drought రావడం వల్ల ఒక పర్టికులర్ కేస్ స్టడీ జాంకీబాయ్ అనే ఆమె వాళ్ళ, అంటే నేమ్ ఇస్ చేంజ్డ్. సో జాంకీబాయ్ అనే ఆమె వాళ్ళ పొలంలో అప్పటి వరకు మంచిగా సస్యశ్యామలంగా ఉన్న పొలము అన్ని ఉన్న చోట సడన్గా డ్రౌట్ వచ్చింది, 2-3 years వాటర్ లేవు. సో షీ హ్యాడ్ టు సెండ్ హర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ మైగ్రేషన్. దే వెంట్ టు డిఫరెంట్ ప్లేస్. Down the line, unfortunately, the children who went out got infected with HIV, and then when they came back, they disowned the children because the parents were positive. So unfortunately, it so happened that out of fear, నేను పెద్దదాన్ని అయిపోయాను, నేను పిల్లల్ని చూసుకోలేనేమో అనే భయము, మా పిల్లలు లేరు, వాళ్ళకి హెచ్ఐవి వచ్చిందని వాళ్ళు బాంబేకి వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు తిరిగి రారు అని తెలుసు తనకి. Out of fear of what to know, what to do, she tries to sell the grandchildren. So Okay. అమ్మకానికి ఆడపిల్ల 20 రూపాయలే అని ఈనాడులో ఒక హెడ్లైన్ కూడా వచ్చింది, వన్ ఆఫ్ ద Okay. ఇన్ 2011 or 12. I understand how Okay. vulnerability and fear makes things and how it acts on different people. Akada I felt like, in one, if I'm working in one area, like it's important, like we are working in totality in that area and make sure that we do comprehensive work and we show some proper solution instead of moving from one topic to other topic. And atla different ఉన్న topics lo I felt aging was the area which needed lot of work and it needs Okay. lot of attention. Atla aging మీద కన్ఫైన్ అవడం జరిగింది. Okay. సార్ ఇంకొకటి, ఐ థింక్ మీ ఫాదర్ ఎవ్రీ 5 years he was shifting from one social cause to another. Yeah, madam. అది ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ వల్ల, లేకపోతే what are the other reasons? I see a lot of passionate people who want to work in the society, do something good. కానీ passion ఒకటే సరిపోదు is a ground reality which we all know. True, madam. To make something good, do something good for the society, sustainable solutions kavali ante, what do you think we should do? What are the financial constraints that still exist, continue to exist, and what should we do to come up with sustainable solutions for social work like what you're doing, say ElderCare? Yeah, if we look from the time, like 1985 90s నుంచి 1990s నుంచి ఇప్పుడు చూసుకుంటే the field of social work changed a lot. So initially there used to be donor organizations who used to fund basing on the priorities of UN 5-year plans. So మనకి నా నేషనల్ ప్రణాళిక ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ థింగ్ UN హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ 5-year plans. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీద వర్క్ చేసే వారు ఒక 5 సంవత్సరాలు, తర్వాత హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మీద వర్క్ చేశారు, తర్వాత హెల్త్ మీద వర్క్ చేశారు, తర్వాత శిశు సంరక్షణ మీద పనిచేశారు. అట్లా ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి యుఎన్ కూడా తన ప్రణాళిక చేంజ్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని బట్టి ఫండింగ్ ఉండేది. ఈ ప్రాసెస్లో ఫండింగ్ తీసుకునే ఎన్జిఓస్ ఏమయ్యేవారంటే ఫండింగ్ మీద డిపెండెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆల్సో యూస్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ క్లైమేట్ చేంజ్ టు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ టు చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ టు చైల్డ్ లేబర్. అవన్నీ ముఖ్యమైన అంశాలే, కానీ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక లేకుండా ఒకదానికి మనం కన్ఫైన్ అవ్వకుండా ఇలా చేంజ్ వస్తూ ఉంటే సస్టైనబుల్ రిజల్ట్స్ కనబడవు అనేది నేను నమ్మాను, నేను ఒకటి నేర్చుకున్నాను. సో ఆ రీజన్తోనే నేను ఐ ఫెల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ లైక్ అండ్ మెనీ ఏరియాస్ టు వర్క్ ఇన్, లెట్ మీ చూస్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియా అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఏజింగ్ ఈజ్ వన్. ఇక్కడ ఉన్న ఛాలెంజ్ ఏముంటుంది అంటే, because we are going in a now we are not going in the orthodox and traditional way of work. Now we are choosing to work on elder abuse and their issues not many organizations are funding. ఈ ఏరియాలో నేను వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి కావాల్సిన ఫండ్ రైజింగ్ కూడా రెగ్యులర్ వేలో నాకు జరగదు. సో ఐ హ్యావ్ టు బి ఫోకస్డ్ అండ్ థింగ్స్ హ్యావ్స్ టు బి ఎవిడెంట్ టు ఎవ్రీ వన్. దట్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ వెన్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్. సో దానికి అక్కడ నేను ఫోకస్ చేసుకొని మేకింగ్ షూర్ ఐ డోంట్ గివ్ అప్ ఎర్లీ, making sure like I take it forward and make all efforts that necessary so every person knows about it and people who are interested they can join the campaign. So that How is do more you important. raise? Oh, okay, sir. So how do you raise funds for Krishna Sadan? Thank you, madam. Because Krishna Sadan lo one thing we are very particular is
if basically whatever expenses we are having, we break it down to different categories, and we try to Okay. dedicate that expense to to a group of people who want to commit. Like for example, there are staff members from one company, SHS Infra or some company, so they Okay. said they are willing to take care of one expense. So what we do Okay. is, instead of asking money from them, we give them our USC code, electricity USID code ఉంటుంది, అది మేము వాళ్ళకి ఇస్తాము. Every month Right. when the bill is generated, they'll get the SMS that Right. this much is the bill. They pay Right. directly to the department or the board. So that way, like groups who want to give money, that is one way. Second, for example, if I need groceries, and we make a small group on WhatsApp, and we team up the donors. They together will contribute the amount, and whatever we require, they send it on Amazon. So most of the time, if we decrease the dependency on money, and if we are taking donations in kind, so main the Valkuna question, if the money is going to the right place or not, is solved, and because they know where their money is put into. So Right. as long as we are Right. transparent, and if you can show the transparency, that works. Atla we Yeah. are able to work. So Krishna Sadan is a free home. Like you are having, different strategies to go about sponsors and, raise funds for it. Unlike, there are homes which charge also for elder care. So on what basis do you recruit or, admit people who can be a part of Krishna Sadan? How, Yeah. So ఎంతమంది ఉన్నారు? And what Krishna basis do you Sadan, take? yeah, Since it's a free. yeah. So Krishna Sadan okati, one we host around for long stay. We call it, there are two categories. One is long stay, we call it. ఇక్కడ 10 మంది మాత్రమే మేము హోస్ట్ చేస్తాం లాంగ్ స్టేకి. Okay. ఈ Okay. 10 మంది ఎట్లా అంటే, లైక్ వీ హ్యావ్, వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఏమి కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం. ఒకటి, ఫైనాన్షియల్గా కట్టుకోలేని పరిస్థితి. రెండు, పిల్లలు ఎవరు లేరు, మేము ఒక్కరే ఉన్నాము అనుకున్నప్పుడు మేము తీసుకుంటాం. సో అది Okay. కాకుండా మాకు మెయిన్ వాట్ ఐఎమ్ మోర్ హ్యాపీ ఈస్ లైక్ వీ వర్క్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సిట్ హోమ్. సో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఆర్ కొంచెం స్పేస్ కావాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయి, ఈవెన్ ఫర్ ఎల్డర్స్, వేర్ దే వాంట్ టు టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 1 day or 2 days. One of the reasons why we started Krishna Sadan is the same thing, that when unfortunately Hyderabad ranked about third in India, or third or fourth India for elder abuse cases, and number of elders abused physically and verbally కొంచెం ఎక్కువ ఉండింది. అప్పుడు in such a scenario, when elders want to go out or take a break, maximum commercial homes ఉండేసి కదా, అండ్ ఒకవేళ కమర్షియల్ హోమ్స్ కానీ వేరే చోటుకి వెళ్ళినా కూడా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 3 months deposit or 6 months deposit or a caution deposit of 1 lakh or అట్లాంటి రూల్స్ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు utilize the facilities, and if they want to have a break, it's not getting possible. So we started Krishna Sadan more as a transit place. So ఎవరికి ఎట్లాంటి Okay. ఇబ్బంది ఉన్నా, they can just walk in, spend a day or two, relax, and again they can go back to family. So we are more here about building the family system. And మనకి Okay. కృష్ణ సార్ మెయిన్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి, we over the last 14 years, like maybe around 600 to 800 రెగ్యులర్ విజిటర్స్ ఉంటారు మనకి. సో వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే ఆర్ ఎ కపుల్, వాళ్ళు కొడుకు కోడలు, దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వర్క్. సో వాళ్ళకి దే వాంట్ hot food to be available instead of stale, cook something cooked in the morning around 6 or 7, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 1 గంట తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో దే కాలర్స్ అండ్ సే, కృష్ణ ఇట్లా అవుతుంది, మేము ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటే, అలాంటి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్కి మేము సొల్యూషన్స్ వర్క్ చేస్తాం. సో వీ సజెస్ట్ దెమ్, మీకు కుక్ అరేంజ్ చేయమంటారా, విల్ కమ్ టు యువర్ ప్లేస్, అండ్ అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా ఫుడ్ వండుతారు. మేబీ 5,000 తీసుకుంటారు, 10,000 తీసుకుంటారు, ఆర్ ఇంట్లోనే ఉండే వాళ్ళు కావాలా, 20,000 తీసుకొని వండుతారు. అట్లా వీ ట్రై టు గివ్ దెమ్ ఆప్షన్స్, సో దట్ దిల్ Okay. సిట్ అండ్ దిల్ స్టే ఇన్ విత్ దర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. సో దట్ ఈస్ ద Okay. మెయిన్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ Great. దట్, ఫుడ్ కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ వర్కర్ కావచ్చు, the need could be anything. How we can address it, and how we can make sure the elders lives with their families is a focus area what we are doing అనమాట. So basically, just Krishna Sadan అనేది జస్ట్ ఒక ఫ్రీ హోమ్ ఫర్ ఎల్డర్స్ అనేదే కాకుండా, వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ కావాలన్నా, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్, కృష్ణ True. సదన్ ఇస్ దేర్.
సో ఎల్డర్ కేర్, ఎల్డర్ అబ్యూస్ అనేది మీరు పర్సంటేజ్ చెప్పారు ఇందాకే. వినడానికి కష్టం, బట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎందుకు అవుతుంది ఇలాగా? ఈజ్ ఇట్ ఎకనామిక్ రీజన్స్ ఆర్ కల్చరల్ షిఫ్టా, లేకపోతే వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్? It's like recently we had a small discussion about the same thing in a get together akada. So one of the elderly person, and it was a one of the elderly person was saying, మా రోజులు ఇట్లా ఉండేవి కాదు, నేను మా పిన్నిని చూసుకున్నాను, మా పెద్దమ్మని చూసుకున్నాను, ఇప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళ ఓన్ అమ్మ నాన్నని చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో ఈ జనరేషన్ కరెక్ట్గా లేదు, మా జనరేషన్ మాత్రం చాలా బాగుండేది అని హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో దేర్ ఐ వాజ్ లైక్ టెలింగ్ హిమ్, లేదండి, ఇప్పుడు వీ సీ మెనీ పేరెంట్స్, ఐ నో మెనీ పేరెంట్స్ హూ యూస్ టు సే, నాన్న చిన్నపిల్లడు ఉన్నప్పుడు, నాన్న వెళ్ళి రాహుల్తో ఆడుకోకు, హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎకనామికలీ పూర్ ఫ్యామిలీ, ఆర్ రాహుల్ డజంట్ డూ గుడ్ విత్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆర్ రమ్య దేకెలకు వాళ్ళ మదర్ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటారు, ఆర్ వాట్ ఎవర్. యూ ట్రై టు యాడ్ ఫిల్టర్స్ టు యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ and you try to make them choose with whom you should go out, with whom you should not go out. You also try to add a filter. ఈ మామతో వెళ్తే మంచిది, ఈ అంకుల్తో వెళ్తే మంచిది, దే ఆర్ డూయింగ్ ఫైనాన్షియలీ వెల్, వీళ్ళతో వెళ్తే వద్దు, దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్. When we are trying to give that filter to children, wouldn't it happen that the same children when they grow up have the same filter and see వీళ్ళు నాకు ఎంతవరకు అవసరము, వీళ్ళు నాకు ఎంతవరకు అవసరం లేరు అని. సో సో ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ సైడ్. ప్రాబ్లం ద వే Is not అప్బ్రింగింగ్ పేరెంట్సే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి అని మీరు exactly. అంటున్నారు. ఒకటి Okay. పేర్స్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఆల్సో పర్స్పెక్టివ్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ లైక్ ఓన్లీ వన్ జనరేషన్ ఈస్ రాంగ్, అదర్ జనరేషన్ ఈస్, ఇట్ కుడ్ బి బోత్ ద వేస్. అంటే వాళ్ళు Right. తప్పు ఉండొచ్చు, అంటే వీళ్ళు తప్పు ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్స్ Right. ఇంపార్టెంట్ హౌ వీఆర్, ద ఫ్యామిలీ ఎంత హెల్తీగా ఉన్నదో దాన్ని బట్టి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ప్యూర్లీ ఆన్ దట్. ఇఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇస్ నాట్ హెల్తీ, థింగ్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ like unfortunately we'll end up in scenarios like this. So as Sir, long as the family is good, things are fine. ఓకే. సరే, ఇంకొకటి రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ అరే ఇది అనౌన్స్ చేశారు, పేరెంట్స్ ని చూసుకొని వాళ్ళకి శాలరీ కట్ చేసి ఇస్తాము అని. అలాంటి స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ ఇంకా వస్తే చేంజ్ వస్తుందని మీరు నమ్ముతున్నారా, లేకపోతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ ద వే దే ప్రొజెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ అప్బ్రింగింగ్ అని చెప్పారు, అది కాకుండా ఇన్ ఆర్ కల్చరల్ షిఫ్ట్ షుడ్ వి డూ సంథింగ్ ఎల్స్ to bring in more awareness how important elder care is in their old age? Perfect. That is the main, most necessary thing, madam. So it's more than penalizing someone or punishing someone for not taking care. More than that, it's important that uh, we talk more about how important it is for family engagement with elderly people. That's what we do in Krishna Sadan. We have close to 10, 15 schools who visit here. We keep asking the younger generation, how did you celebrate recent festival Holi undakondi? How did you celebrate with elders? Atla, did you wish your grandparents on their birthdays? ఇట్లాంటి questions చేస్తూ we try to see their engagement is maximized. ఈ పర్టికులర్ లా వేర్ యూ జస్ట్ మెన్షన్డ్, నాకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మేడం. ఇప్పుడు మనకి 200+ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. If you see what kind of homes are being filled up, you'll be surprised to know like homes who charge 40,000, 50,000 easy ga fill అయిపోతాయి. Reason being, children almost kind of take pride in saying, మేము మా పేరెంట్స్ మామూలు హోమ్లో పెట్టలేదు, 50,000 పెట్టి చూసుకుంటున్నాను అని. సో ఆ థింగ్ దట్ బికాస్ హీ స్పెండింగ్ సో మచ్, హీ కెన్ సార్ట్ ఆఫ్ గెట్ రీడ్ ఆఫ్ దెమ్ అని ఫీల్ కావచ్చు. ఆర్ అది ఒక ద వెరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ హోమ్. ఓకే, కుదరక పెట్టేవారు వేరు, కొంతమంది ఇట్లా దాన్ని రాంగ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. NRIs. సేమ్ వే, యా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే డిఫరెంట్. అండ్ ఎంఆర్ఐస్ లో ఐ సింపథైజ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ దే హ్యావ్ అడ్జస్ట్మెంట్ డిఫికల్టీస్. కొన్ని చోట్ల మేము చూస్తాము, ద చిల్డ్రన్ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ అబ్రాడ్, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు, ద థర్డ్ యంగర్ జనరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓకే టు మూవ్ టు ఇండియా. ద సేమ్ థింగ్ ఎల్డర్స్ ఫీల్, నేను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళినంత వరకు ఒకలాగా ఉంటారు, వెళ్ళిన తర్వాత when they return, the stories they say like, we have been more a nanny there, we don't want to be there, we want to settle down here. సో అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి, దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ టాపిక్. ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేసి గెటింగ్ రిడ్ ఆఫ్ అన్న చోట అన్న ఫ్యామిలీస్ దగ్గర
they're spending money and showing that they're giving proper treatment, but they're okay to do that, and they're minimizing their guilt by spending money on parents. But that is not Uh, what we want. యా సో అట్ కృష్ణ సదన్ రెగ్యులర్ గా 10 మంది ఉన్నారని చెప్పారు కదా. ఆర్ దే ఆల్ ఫ్రమ్ సిమిలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఆర్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్? Long stay kunavalante similarly, people who cannot pay, only them we take them, and people who ఓకే. do not have immediate family members. ఓకే. Immediate family members unnaru అని అంటే what I try to do is like sometimes for few people they want to join old age home because they feel completely lonely and they can spend money. కొంతమంది నాకు బెంగళూరు నుంచి విజయవాడ విజయనగరం అక్కడి రైట్. నుంచి they just don't know how to join a old age home in Hyderabad, so they walk రైట్. into Krishna in the mornings and they రైట్. seek our help. They say like, "No, I can spend 5,000 or I can spend 10,000." In Hyderabad there are homes who charge 6,000 per month, and there are homes who charge rehab 9,000 per day. So basing ఓకే. on these capabilities, we also help them find a suitable place. మన దగ్గర ఓకే. మాత్రం ఓన్లీ పీపుల్ హూ కెనాట్ పే వాళ్ళు మాత్రం మనం తీసుకుంటాం, బట్ పీపుల్ హూ ఓకే. కెన్ పే వీ హెల్ప్ దెమ్ ఫైండ్ ఏ ప్లేస్. ఇన్ కేస్ దే చూస్ టు స్టే ఇన్ ఏ ఎల్డర్స్ ప్లేస్, ఇట్స్ దే చాయిస్, సో వీల్ హెల్ప్ దెమ్ ఫర్ దట్. ఓకే. అండ్ మీరు స్కూల్ పిల్లలకి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అండ్ యునో ట్రైంగ్ టు ఆర్గనైజ్ సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ దెమ్. పెద్దవాళ్ళు కూడా ఐ నో దట్ దే మెనీ ఎల్డర్స్ ఆల్సో కమ్ ఆన్ వీకెండ్స్ అండ్ స్పెండ్ టైమ్. వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ యూజువలీ దే గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్? ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ వచ్చాక అది మీ ఇన్ హౌస్ 10 మంది అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూనో వీకెండ్స్ లో వచ్చే పెద్దవాళ్ళు అవ్వచ్చు, కాగ్నిటివ్ డిక్లైన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Yeah. అలాంటి పేరెంట్స్ తో అడ్జస్ట్ అవ్వడం కూడా చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. దే హ్యావ్ టఫ్ టైం. సో టు కీప్ దెమ్ యాక్టివ్, వాళ్ళ కాగ్నిటివ్ అబిలిటీస్, వీకెండ్ వాళ్ళకి మీరు ఏం యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేస్తారు? మీ దగ్గర ఇన్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళు కి వాట్ ఈస్ దర్ రొటీన్? So here we are talking about two different things. So first వచ్చేసి మనం బయట నుంచి వచ్చే ఎల్డర్స్. సో Krishna Sadan has, like, we have close to 1,500 to 2,000 footfall throughout the year. So number of elders who come here just for their outings మనకు throughout the year ఎక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో దే ఆర్ పీపుల్ హూ సే మాకు మేము భజన్ అరేంజ్ చేసుకుంటాము, మాకు ఒక భజన్ గ్రూప్ ఉంటుందని అరేంజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. We also have people who say ఏజింగ్ అంటే భజన్ కాదు, వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్, వీ వాంట్ టు హ్యావ్ మ్యూజిక్, వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ డీజే అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. సో basing on the priority of the group, like my responsibility here is to create a free space for them where we don't charge, and they're assured, like if the group is around 25-30, we even take care of the food. They can come anytime. And like ఇప్పుడు మెయిన్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ లో మెయిన్ వచ్చేది ఏముంటుందంటే రిటైర్డ్ people who are having pension, that is okay. People without pension is a challenge. And మన ఇళ్ళలో ఏమంటే కొంచెం పెద్దరికంలో నాట్ ఆల్వేస్ ఆల్ కెన్ బి ఓపెన్ అబౌట్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, ఎస్పెషలీ ఎల్డర్స్. చాలా మంది అంటారు ఆయనకి ఏమి రిటైర్ అయ్యారు, పెన్షన్ వస్తుంటుంది, ఇంత వెనకేసుకున్నారు, అంత వెనకేసుకున్నారు, నెల తిరిగేసుకెళ్ళి ఇంత వస్తుంది అని. బట్ ఐ నో పాపం కొంతమంది ఎల్డర్స్ ఉంటారు 20,000 వస్తుంది అంటే మనవరాలకి 10,000 నేను స్కూల్కి కడతాను, 5,000 చిన్న మనవడికి కడతాను. దే must have committed about all their money like much before the month end comes, and almost every month they actually count penny to penny. So atla irrespective of how much they get as a pension, ఇంకా పెన్షన్ లేని వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. So keeping all this in mind, we created this free space where throughout the elders come here, they have their day outings, and as you said, like ఫన్ కావాల్సిన వాళ్ళు we give them games. లూడో ఉంది, పెద్ద సైజ్ లూడో, అది స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఉంది, పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది. సో అలాంటి గేమ్స్ ఆడేస్తారు. మీ కాగ్నిటివ్ గేమ్స్ ఉంటాయి, అవి ఎంగేజ్ చేస్తాము. సో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా భజన్ స్టైల్ వెళ్ళే వాళ్ళకి మేము హెల్ప్ చేస్తాము. సో మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద అవుట్ సైడర్స్. సేమ్ ఫర్ రెసిడెంట్. ఇన్ హౌస్ ఉన్న ఇన్ హౌస్ పెద్దవాళ్ళకి ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే we tell everyone like who's staying here, we don't tell them this is a free home.
we make them understand that they're earning their space by doing some volunteer work. So, for Okay. example, I stay here 24/7. So, for 14 years, I have been the cook. So, మూడు పూటలు Okay. నేనే వండేవాడిని. నేనే I used to take care of the kitchen Okay. part. That is my responsibility since I'm staying here. So, some elderly person is staying. తను Mm. వెజిటబుల్స్ కట్ చేసి ఇస్తారు. ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన గుడి దగ్గర క్లీన్ చేస్తారు. ఎవరు ఏం చేయాలి అని మేము చెప్పాము. వీ డోంట్ టెల్ దమ్ లైక్ కంపల్సరీ మీరు ఇది చేయాలి అని చెప్పాము. బేసింగ్ ఆన్ ద కేపబిలిటీ వీ యూస్ టు హ్యావ్ అంటిల్ రీసెంట్లీ an elderly person who was 102 years old. ఆమె అనేవారు మేము గడప దగ్గర ఒకటి తడి బట్ట తీసుకుని గడప తొడి చేసి మేము ముగ్గేసేవారు. దట్ ఈస్ ఆల్ షీ కెన్ డూ. దట్ ఈస్ స్టిల్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. As long as they don't just sit and keep gossiping about the past or other family members అట్లాంటివి ఏం లేకుండా ఏదో కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటే చాలు. దట్స్ వాట్ వీ రిక్వెస్ట్ దెమ్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ that has been happening. Great, sir. Sir, ఇంకొకటి రీసెంట్గా ఐ థింక్ యూ హ్యాడ్ సమ్ ఇంటర్న్స్ ఫ్రమ్ జపాన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. True. సో కెన్ యూ టెల్ us about that program? Because మీరు వెళ్ళారు, బట్ some other country people coming here, what was the program all about? Maybe, this will open doors to many other people who are interested in social work. Yeah, and there are different platforms we're associated with, wherein different people apply for internships. ఒకటి డైరెక్ట్గా we have direct recruitments where we had a friend who traveled from Jeon Chang, who traveled from South Korea, and she Okay. came here and spent 6 months. And అలా different countries నుంచి కొలంబియా different places నుంచి వచ్చారు. అది కాకుండా we have organizations like ISEC and different organizations, volunteer platforms, where they apply for internships and we take them for 6 weeks internships అనమాట. So for on across all the platforms, like we tell them Internship 6 weeks. for students it's 6 weeks. Okay, and what should be the background for those students? We give them 4 options like agriculture, Okay. aging, atla we give them topics. If the topic అంటే వాళ్ళు their interest. మినిమం ఏదైనా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉందా మీ దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి? No, not exactly. We have different students, like even school students వస్తుంటారు మనకి. Different students Okay. వస్తారు. We Okay. actually need, we first thing we ask them is what is the letter they have from the school or the institution. Sometimes few of Okay. them send a letter saying, "Sir, maku we have like leader of the week అని ఒకటి ఉంటుంది. We have to follow one of the leader and we have to spend a Okay. day with them" అని వస్తారు. కొన్ని Okay. schools వస్తారు. So basing on Okay. their requirement, we match it. So Okay. there are You people who tailor stay for the time. internships for the students. Yeah, throughout different kinds of So internships. అంటే స్కూల్ పిల్లలు, హై స్కూల్ పిల్లలు, లైక్ వాట్ ఇస్ ఏజ్ గ్రూప్ దట్ యు టేక్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్? Generally around 9th 10th నుంచి ఇంటర్న్షిప్ వచ్చేవారు 9th 10th నుంచి వస్తారు. సో When they 6 come, weeks స్కూల్ పిల్లలు కూడా? school people, they come on specific projects వస్తారు general గా. Okay. అంటే they come for projects, not internship as it is, or volunteering Okay. వస్తారు. Not internship, Okay. either they come for volunteering or specific Okay. project. They will be So given assignment at the school side. it is 6 weeks. Yeah, Internship అయితే 6 weeks. Okay. it starts minimum of 6 weeks. Okay. And do you give them a certificate or something after Yes, completion of internship? we do. Oh, And we have a basic criteria. They should be like, after by the end of the internship, they should be knowing basic things, difference between social work and social service. And ఇవన్నీ మేము we have a sort of syllabus laga. So we right. tailor it basing on the time they spend here. So if they are staying 6 Okay. weeks, we have certain things. If they're staying for more than 3 months, we have another set of things at Landmark. Okay. Sir, without revealing the identity, can you tell me one story of an elder person who has really moved you and still stays with you? అవును, నేను కృష్ణ సదన్ పెట్టి మంచి పని చేశాను ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం అని అనిపించే ఆ స్టోరీ విచ్ ఆల్వేస్ స్టేస్ విత్ యూ. పేరు రివీల్ చేయకుండా కెన్ యూ షేర్ ప్లీజ్? So Krishna Sadan journey lo, like many times, like I used to have the same thing. Many people question me, "No free home petavu, your land is in prime area, you own the land and you can do multiple things. Are you really Correct.
hitting the right spot? You think, are you happy? This question చాలా వస్తుంది. And as you said, madam, like there'll be occasions where you feel, yes, today we could do something good. And ఒకటి, we something called, we have several walk-ins where elders కొంచెం వాళ్ళకి ఇంట్లో ఉన్న చికాకులకి వాటికి ఇబ్బందులకి they come here and they have some meal and they go back. This is something that we have been doing Okay. since 15 years. అది Okay. కాకుండా ఫర్ లాంగ్ స్టేక్ ఒక పర్టికులర్ కేసులో నాకు బాగా టచ్ అయిన స్టోరీ ఏమంటే, దిస్ వన్ లేడీ, ఎల్డర్లీ లేడీ, అండ్ చాలా మంది వచ్చిన వాళ్ళలో the one thing I see is like aging is not always close, like linked with wisdom. Not that all who are aging like they have the wise wisdom అట్లా అని కాదు ఒకసారి. సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక ఎల్డర్లీ పర్సన్ వచ్చారు, వేర్ when she came, the first thing she asked was like, me the books ఏమున్నాయి. I was felt very good and happy. Like లైబ్రరీ కలెక్షన్ జనరల్గా మాకు డే టైమ్ డే స్టేకి వచ్చే వాళ్ళు అడుగుతారు తప్ప ఇట్లా అడగరు. దెన్ ఐ షోడ్ హర్, ఈ బుక్స్ ఉన్నాయమ్మా. షీ వాజ్ లైక్, నో, ఐ డోంట్ వాంట్ రిలీజియస్ బుక్స్, ఐ వాంట్ మెమోయర్స్ ఆర్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ కావాలి అన్నారు స్పెసిఫిక్గా. దెన్ ఐ Okay. స్టార్టెడ్ బ్రింగింగ్ ద కలెక్షన్. Then Okay. learning more about her, I came to know she appreciates art a lot. And Okay. following one of the famous film director, she liked the way he works. He's an artist and also director something. So she even went to an extent where she doesn't have kids, and she even went to an extent where she could make her convince her husband to buy the property the director was selling for some Okay. lesser price. So she encouraged Okay. her husband to buy it at a good price, something like Okay. that. And she owned the Okay. property. Now that she Okay. owns the property, no, and she doesn't have kids. So she decided to part away that property to some other organization or someone who is working on charity basis or something like that. Okay. Because she did that, people in her own inner circle didn't like it, because Okay. despite having relatives, some close relatives, she didn't give the property to her. They didn't. Right. So instead of that, she gave to someone else. So they didn't like it, and they sent her out. So Okay. she owns a property. She has everything, and she's such a nice person. But she had no other place to go. అలాంటి Okay. వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు I felt like, and I know her because she used to also volunteer with cancer survivors, and she used to go as a aya to help people in her free Okay. time. One of the Okay. patients she took care told me that ఇలా ఒక elderly person ఉన్నారు, maybe she needs help, but she's also little self-esteem ఉంటుంది that she can't ask. Is it okay that you offer? So they made a plan in such a way that Krishna Sadan only, there's a Goshala, there's a small Krishna temple, you can go and see that. అని చెప్పి ఆమె తీసుకొచ్చినప్పుడు, if you want you can stay here for a while అని నేను అడిగినట్టు they made a Okay. scenario, and then she decided, okay, for a transit Okay. home I'll stay here for a while. Okay. I Okay. really felt happy that she stayed here for a while. Atla, Okay. I really felt Does good she keep about it. coming back? Madam, Does she keep coming back? she's always in touch with me on phone. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. Yeah. Okay. Sir, Madam. behind all this work, you keep hearing a lot of elder abuse, elder abandonment. You are counseling them on a regular basis. There is an individual, Krishna Mohan, okay? Overwhelm అవ్వకుండా ఆ ఎమోషనల్ బర్డెన్ అంతా తీసుకోకుండా what is it that you do to keep yourself, active and be a Thank you, true madam. spirit? There are multiple points, madam. Okati, I'm thankful to my gurus at colleges, Rodamasi College of Social Work or my social work, because they trained us in a way during our BSW and MSW how to empathize and how professionally we can organize things. To always thankful to my father himself, like, because he taught me if we have to be strong, and if we, unless we are strong, unless we don't get carried away, it's important to stay uh, calm and focus on the work. These, like with these trainings, like I could be myself. Okay. But as you said, like still there'll be many cases where sometimes it'll be very moving, and we feel like
it should have happened that way or something like that. And that moment, like they're also friends around who always share things and ease it up for me. Atla, I'm able to manage it. So you share with friends, and is It's there a definitely habit that you practice on a daily basis? habit of Is there a regular practice that you follow every day to stay calm, grounded? uh, I think I maybe I should credit to my journaling. I do blogs, but I Okay, keep it my own self. So okay, if I have too many things to share, maybe I'll write that blog, and I keep it to okay, myself. Yeah. okay, okay, sir. Sir, what does true spirit actually mean to you? Uh, for me, what I feel is like each of us, like we all know sometimes what is the right thing to do, and how we can land things in a proper way. We also know the means of getting it done, but we're always again pulled back by our own doubts, like maybe will it be possible with me or not? Would people support us or not? What I feel is like whatever is the scenario, whatever is the cause, or whatever is the aim we are working on, I completely believe like let's not think high, let's not think too may be too ambiguous. As long as like if you're enjoying what we are doing, and if you don't regret, like for yesterday, that one day one has passed and I couldn't enjoy yesterday because I did 1 2 3. If you're able to do that, that is the true spirit. Like if you're always complaining about what you're doing, and if you're not happy in what your vision carries, I don't think it's worth of doing that at all in first place. Yeah, that's what I feel, madam. Okay, sir. Sir, can you hear me now? Hello. Uh, as we wait for the guest to come back, I think it's very important for all of us to think about this conversation and understand and remind ourselves that love and dignity and care should begin for us from home. Let me see if I can add the guest back again. Sir, can you hear me now? Okay, I think I lost the guest, but thank you to all the people who are here with me today for the live conversation. This will get saved in the YouTube channel, so you can watch it. And until next time, let's stay rooted, real, and let's keep the spirit in us live.